follow, like it, na share na foforo nso ensan ka bi. Abefo ntintam fidie so www.awrkumasi.com nso. Wonsa ebeka yen. Twe radio garden no to telephone so. Nabo Awr Kumasi no fe wurem. Bayade a wonsa betumi akan na wanya kase yi bi atie. Anumrei ensem ebedi kase yi mu akotene ebi ene se. Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama edi ohye akwa komadom kese wo mrahye bedwafie se eniema wo mo ekeka se yenyi OSP emfamfi wo no won tontwene baabi kura wo sasemia mu onyonyamfo Habib Idrisu se woni omampani enya adwene se wonyi sasemi emfamfiri ho ye ba Ghana hanom dia edu watch wo mo edi wo mu dwumadie sonko boa ema adisua ho nsem de ekonkan pa wodi ababonten kiremu se eniama bi a ekoso pa de wanhwe ne emre bi ba inkronkitu amu no yenya kirekire ni ba kokura eno akokira de wo ho Ghana Academy of Nutrition and Dietetics won de ababonten se sa binding hyehyɛ pa emu odin egu akwam se de beye na suku ahodo mu nuane ayeton no wobetimi aton nuane pa de mamofra yebeba sante mantam yimu odroba ni bi hu akoka dwamu wakotwe ehyen no ewokwan ni se ofasu etwia ene wode no akwakwatwere aposifo akukum Ora Sam George nso ade kwa ma wiase afa na nyina se won mu pe baabi ama om do musika hyem wa abefo kwan ni nwuma ahodo so a womfa wani enkyere oman Ghana mu wei ene ensenkaye bi ene nwumrei apesemakafo yafa ebre abeji nkonwa transo yede beso mu se enwumre no nsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so sharing so say Great Dafco Senior High School Valley View University afe as Peace Pharmaceuticals Limited as Peace Bakery any Ken Rose Internet Solution ena asoyasin ye enwumre ye bekin kan kase ede amamo eyeme dachen hene ni ansa mensa mene abna adomakon redu ye gina we so ni etwa ehu tew ye ba ye de kase ni nkyeremu asom Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afe yembonra kase no emu. Anopei wo Awr Kumasi 97.7 ye kase ye de betu manim se Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama edi ababontin kirem se OSP kisie jabia enipa bi mususu se ewo se yeyi no efri ho no ene aye ntem so kura da bi wo ye ne se enye yie enam so ema ukopiem ewo mrahye bedwafie di adom kase ewo ho wo wupeni oda wo ma no openi eye onumonyamfo Mahama ayarega ena afei Roxin Nelson Dafiamekpo awo no woko South Deya wo ye mrahye bedwani owo ho no wo mu mienu na age agine mu pa se ene nka yenhwe na yentu ana monfamfa OSP ensensem no ho enam so magana Mampani di ababontin kiremu se mrahye bedwa no wonhwe no wonfa asem no ntu baabi kura enya dia ono Mampanifo so se ni manim ye no yentu saa na mo ne se ye ba beyi OSP kisie Japan ediefi ho okiremu a eya dia special prosecutor yi wo behia ebre pa eno dia ye nadwuma enya se opepere no hwesan se dwuma wo die no wanya ntoboase wanhwe na wo de atenche bi aba bonten a eno so bekwa kofa asem foforo edi aba eno na Ghana Mampani edi atudwa se mpanifo epre wo mo se yenyi eye special prosecutor kisie Japan fi no wono de one wo mo nya adwen nti ebeya wonje mu emfanto baabi kura na afei wonja no na ontu eye anamo ebetumi aboa okirema se wo ba special prosecutor na tena ya eboa pa ema attorney general kura no oyem ni bibia oye no fikofiko ema attorney general so ehu se han
special prosecutor nso enye na adwuma fikofiko na chese check and balances no aye adwuma pa enti Ghana mampani dia tudwa se enya de animanim ya ofo aso se mpanifo ede be ko mrahye bedwa fie si ye kwa akotwe su ntontoni atoso aba behwe se yenyi eye special prosecutor kisie jaben emfa emfiri ho no mo okira ma wo mo mfa nko ba bia enkonkotu sa na monyade a ebetumi aboa a enu nti ode efutuo akọ ama mrahye bedwa ne se won fa nto ba bi kura na afei won hwe na special prosecutor dwumadi ahodo odi no onya asumdwe emfa endi Ora Habib Idrisu kwamra se bedwa fia dom kuma no mpanimfo a wo hwe boa ma won di dwuma ahodo no ono eka ho bi na ode akwa ma Ghana mampani John Dramani Mahama say sabio na no a wode ababeto mrahye bedwafo asemu no sabi nka wonfa enko baabi kakra na Ghana hanom say yehwe amamuo no a ewon krabata miensa eye atemuo no na afei mrahye bedwa na omampani ne mpanimfo na bibi ba ye de komrahye bedwafie doso no twene srane abasa na won sipa wode ababontene enti sa omampani asemi abeto mrahye bedwafie na wopese wo doso no sa eye aban kwa dubofo pani ya hyeda ma ne tumi se woni dwuma ahodo no na ye pese ye gye ne tumi ndi free ne nsam ne de omampani kwan bi so no won hye ne ba bi na onyan mrahye bedwafo na won eni wo mu dwumedie yentie Owura Habib Idrisu a wo ye second deputy minority whip e wo Ghana mrahye bedwa of parliament, and the executive want to control parliament. Now the president is dictating to members of parliament. When the majority chief whip and the majority leader file or intend to file a private member's bill, the president is telling them to reduce it. Why? Their oversight, their rule as members of parliament. Because of what? To withdraw. We have the official letter from the presidency to the members of parliament. But he has instructed that you should withdraw it, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the executive have no authority to dictate what happened in parliament, Mr. Speaker. Ani ayekotie ye eye onyonyamfo Habib Idrisu e kom mrahye bedwafi adom kuma no empanifo a wo mu boa ema wodi dwuma ahodo no na yeteye no yetwa kasia no eso wodi wani ekremu e wo Ghana manyimu ede a opania ne din ede Kofi Asare woba executive director of education watch the friend say edu watch no woye wo mu pani e no de etudwa se eniama bi ekoso e wo Ghana manyimu se yanhwe afa ye nan ensi form ampani pomasi bra emre bi eba ye ho ebe kire ye mpa wo pani kasa e na wo kire mu se wokọ enkronketua a wo Ghana manyimu efi etifido ba na afo epuye kwesi atoye a eya na mpempi no akyerkyerefo no wo mu ho akwatwe pa ene obekọ sukuu no bo se eye sukuu dan no esi won so na kyerkyere ni eni ho enkwada bekọ akwatena seni aka eye classes no beye mienu anam yensa bom na kyerkyere ni ba ko pe wono a na ya kyerɛ wo mu ade eno na opani Kofi Asare a wo ba edu wocha oye mpanifo wo mu ho ni bi ekyerɛ mu se emre bi ba Ghana afede be mobokra esanse emabinu na wo mu asisu na wo mu ba no pass obekọ krokituem de taka ne se kurase so obekọ akọkyera de wo ho de ene enkobe ni nam krokase mu kura wo nya adwuma eno ena ode atodwa ekyem se wo afimpinu ni eduonu ensia sa brei ede ekono Ghana pan ema nani nda ho na wo mbodwuma die sonko kura betumi aboa ama kyerkyerefo wo mu ba bonten ye de wo mu kwekura no wo mu twetwe wo mu na ase no wobeji atum se de beya wo mu bekọ eye enkronketo animu akọboa eno ekire enode tudwa se de ahye ne kutupa ema ode sansam ye tudwa ne se wokọ kronketo animu a eye school feeding program ya ye mankwada aduane mo wo mu die no enkronketo amu ne de yato wo mu pahwi ase wo mu nka ho kra ene enkwada no bekọ sukuu komu bedi wo mu na ase popra ene ase koku ase eye ayibi no na eno ena papa edi tudwa se emwa ene nkwada na ba na wo mu anu ni na papai opema ye kura no wo mu no apa ni na eye kom eka ho ema ekura nkurase no akyerkyerefo no kokora wo mu ani nji sanse nkwada dodo na mba school ene ye ya no wo no wo anwofo mu ekọ efuom akọ ye kwiadwuma
ɛno na pani ɛde ato dwa sɛ ɛwɔ sɛ aban ɛma n'ani ɛbere paa ɛsiane sɛ Ghana man no ɛnyɛ wɔn mu ati kurom nko wɔn mu ati kurom no koraa no woyi wɔn mu dodoɔ no a ɛyɛ ne nkuro nketewa no ɛdɔɔso nti na nipa ɛwɔ hɔ no ɛyɛ adɔɔso asen wɔn mu ɛwɔ nkuro akɛseɛ no mu enti ɛbɛyɛ aban ɛnhwɛ mfa ne nan ɛnsi fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛtumi etu anamɔ ɛbɛboa ama nkwadaa ɛwɔ kuro ketewa mu nyinaa nso no wɔn adesua nsɛm etumi agyina brane na sɛ anamɔ no bɛyɛ yie a ɛwɔ sɛ wɔhwɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ nso wɔn abrabɔ mu ne wɔn asetrem ɛbɛsi pie sita anyɛ saa afei di animu ɛba ɛde kɔ no yɛ nya akyerɛkyerɛfoɔ ɛmo nkɔ kuro nketewa ɛnkɔkyerɛ deɛ yɛnti opani Kofi Asare nsɛm a wɔde ɛtu edwa. Government has a key role to play. Government's role is to ensure that there's a school that has a teacher and teaching and learning resources that is able to attract and retain learners whose parents are interested in enrolling them. And there's the biggest challenge, that in some schools there's only one teacher, in others you don't have a teacher at all, the primary school. We have severe teacher deficits in the 20 northern district that we surveyed. And the fact that we collected this data in March and in September government didn't recruit teachers as it normally does means that the situation is going to be worse as we have entered a new academic year. And that is why it's important that the government hires teachers in the first quarter of 2026 and deploy them to underserved districts like Busanov, like Bushegu, like Nabdam. We want to appeal to the Ministry of Gender, Ministry of Finance. That it's important that the Ghana School Feeding Program be extended beyond primary school to junior high school. The situation we have on our hands is that we are seeing significant retention levels in primary school, very encouraging retention levels. As children move towards junior high school, we see that the out-of-school children situation keeps worsening. More and more numbers enter the out-of-school bracket. Why? Because in these communities, the level of poverty alone will make children who are not having access to one hot meal a day in junior high schools drop out. Openi Kofi Asare wo Eduwatch enode nanu disem etu ejano. Ghana Academy of Nutrition and Dietetics GAND na yekano wonum eye adwumaku a waka ho abom ewa apomudin mu se wo mobehye manuane pa ene ne pankwa ne beko nipaduanim wonum de akwa ma Ghana aban se wo besere aban mra bonten no won fa nhyehyeye emu odu ebehye wonum aton nuane ahodo ewo yesuku nim se nuane pa na won fa ma wo ma no na se wo bekomu asuku ahodo nim nuane ahodo no aye tonton no dodo no akwa yesrade ne asikyira ha dwene yi a emofra eba no wonum di ma enya nsunsuanso bone de eba wonum so nti wo besere se omra bonten nafe enya wo hye nti suku ebeba mu ne ebisa nuane na wondoa no ehu ensam na wantimi anyia no de anampanimfo yi de wo kɔ aban mu na okunini Kingsley KA Preko wono na de tu dwase wo besere se we a aban de ba no ma ye mfa amanyonsam mewurawuram na mom se ye pɛ ye ma no yie obedidi na obedidi pa na wonom so anya ahoden asua de enti na opesa aban tu saa na mo no yenti okunini ne nsam a ode to ye nim ni bi. Look at that concerning the growing data that shows an increasing burden of overnutrition and its implication on health. Importantly, also the fact that we are having rising NCDs in the country tells us something that we need to step in as early as we can to arrest this situation. Of course, what is important is that early nutrition leads to some of these latter life problems. Targeting our children is one way we can nip the problem in the bud early enough than to watch it affect us. The cost of addressing these problems are also very high, and it weighs much on our national affairs as a nation. We also have challenges with facilities, with specialists, and all that who can help improve our health. So why don't we solve this problem? And one way of doing that is to address some of these issues in our space. Importantly, also, what we are calling for are mandatory policies, not voluntary policies that is currently the practice in most of the food labeling policies that we have globally and even in our down
areas. Yes, FDA is doing much, but there are other policy manuals that can reinforce what is being done at the moment and currently. Okunini Kingsley K. April Kone and Nayokokutie. Yet wa kasia no so. Na said ye Ghana phone in anim se afeno ekone wiye. Na ya no mbekọ akodi wo mu bronya no. Eba ne sanso na wo mu a aye wo mu adwen se wo mu nsapa de wo mfa nya adwuma. Ene wo bepe ekwan bi a wo mu apeso. Esisi enipa ne titiriw ene abafu ntintamfidie so ye tan ye kan se cyber eye crime no. Na eno enampanifo a wo mu ewo Ghana ha hwe se eba no eye internet ne so abafu ntintamfidie so enipa entumi emfa koti kwan bi so embu enipa bi mu nsem enje wo mu sika no e de ababontin kire mu se afi ko na wie ye Ghana fo mo mamani nda ho ene opening divine Selassie Agbeti wono eno ye acting director general for cyber security authority e wo Ghana ha na o chese mo mamani nda ho pa Ghana fo ene wanhwe ne ye a wo mbo eye network bi adin nanso nkofo betumi edu wo mu afrefre waka kira wo se oh ene esika bia ye sei ene bra ni o London ene wo so te ya wa unim se wo bra bia ni London so na wo pemu nkyiremu enam so wanhwe ni ya na ye obukata ebu afa so eno openi Selassie Agbeti kasa na ochem se Ghana foi obia ema na ninda ho minya wa meya de ene matemadam ho so wanhwe ni ye na wo ma wani kwabra de kakra enipa bonfo ebetumi afakoti kwan bi so ache wo sika ni na wo mbeje afiri wonsem eno na okasa na ochem se ene se wangasa kura no wamfa wo pemu anjaye ama wo mu a wo wangasa wo kwan wotumi fa so wo be wansa wo sika no ya twe afi eye wo account nim na akwakodi wo mu eho eno de atudwa echemu se de aba ye taika ne se abafu ntentamfidie so online no yenhwe yie pa se ye kwakodi dwa ewo ho no mo wanhwe ne yie pa de a asokwa ene de beda ne wo achenchena papai ede futu akwa magana fo ni na echemu se sesei no se wo mo bo wo mo homodin se obesi saade na no kwan na nipa bonfo no wo mo so pe eya kwani asa wo betumi afaso a wusika egu eye wo bank account mu kura wo betumi aba yie de egu phone so ene udi agura ye ton ade wo internet ne so ye be ye obukata sesi anti Ghana phone ni na ema wo mo ni na wesan sa afini ko na wiye no enipa bonfo no wo mo asore pa wo pe boni edie yentie Owra Divine Selassie Agbeti ni nsema wode etu eye edwano ebi messages from people. You are not expecting links from people. Do not click links that are sent to your phone, to your WhatsApp. You don't necessarily need to click those links. Ask yourself of what benefits, of what value would that be to you. Do not do it. And to our young men and women out there, be vigilant. This is the time. We have people who come out from different countries. They would want to give you money. They would want to take videos with you, photos with you. Please, please, please do your best. Maintain your dignity. Because we don't want to be dealing with the aftermath of trying to block naked videos from social media. Adventist World Stay Radio, decent. Kumasi, Enjoy the Christmas. Voice of Hope. And know that the cybersecurity is here to support you, and we are watching over you to make sure that we have a safe cyberspace during the festive period. Thank you. Opening Divine Selassie Agbeti eno wode atudwa se mo amukọ akofa nkofo bi de wo mo akofie ni hotel ne de keka wonso mo ma mwani nda ho esanse mokọ ne ekotwa mo de gem e de beto abonten a asa na obetu hu anamon se wo si hu kwan no na nkofo atwe to wo mu fun so kura de daada ya toa kase no so na onyonyamfo Sam George ono na oba man Ghana mu ohwe ya mane bo abefo kwan e fa so di edwuma hodo ono ne da ano
wode akwama wiase afana nyina se wo ho na oman wugina brane na opese abefo mu nsem so ba oman Ghana de usika twitwiri de be hye mu de a ene na wabie yapono de ama afa nso sa wo beba de ene na Ghana ha ya mammo mra ene kwan a yebo ye internet abefo kwan no ho ban no hwesa wo bedi sa mra no so ansa no watimi anya tumi ene ahoden de edi sa adwuma no ewo oman Ghana mu ne nyina mu wabie pono se oman Ghana mu abibrem ha de eba abefo dwumadie mu a yegina brane yentie ononyamfo Sam George. Well, Ghana is a safe place. The president has said Ghana is open for business. We're a safe place. We welcome every investment. But any investor coming into Ghana must know that we have our standards, we have our laws, and we have our frameworks. The fact that you're an investor doesn't mean that you just come in here and do what you want. We want you to invest here, but we're going to make sure that as a regulator, the Cybersecurity Authority ensures that the privacy of Ghanaian businesses and Ghanaian citizens is respected and is also adhered to. So standards are critical for us. For whoever you are bringing your money in, you're welcome. But they say when you go to Rome, you do as the Romans do. And so when you come to Ghana, we have our standards, we have our rules, and the consumer protection is critical for us as the ministry. So bring your investment, but make sure you're ready to play by our rules. Thank you. Oswafo Sam George onu na share ya mani bo ene abefo kwan ye faso etu ya namo so ne yete se okasa yetu akase ne so yedemo ba Asante mantamu ha na yebepie mu ewo Asante mantamu dia odrobani bia ne din de Richard Boche and odrobani mfinchi aduonum 50 years en wanya aposifo ede no akwakoshe wo mu aka chichirem se wonda mu kakra ni nane se wokọ enkwanta circuit court aposifo a wo mu wo hono ede drobani ede ekoye se wonhwe no wonka na asem esanse wo afiya mu no aye humu mo bosomeda no netoso eye duba ko mekire June 11 2025 no ewa bra na abo eye nonsia anopa Kumasi bibiani eye ekwan ne so eno drobani ene wo twe ensapa dodro na no twe egu ni mu ene na nani so aye ni si one time wo twi ehyen ni na no onim bebi ode ne hyen no ene enam so emesukufo nkwada mienu a wo mo nam kwan no ho no odrobani Richard Boche ede ehyen ekokopem wo mo enkwada no antumi antena nkwam wo mo hwere wo mo nkwato na nanom wonyese do a ebe ya wura hosempa na no ena police inspector Kwaku Frimpong wo no ena chese wodi asem nanim hweye ema yedi kopie mu wo nkwanta circuit court kasa no wo kire mu se odrobani no yade ana wanom nsa ene ne waboro pa waboro ama chese watomu ntentan a wo ya no hwana enye yebra wo mu chi na wo mu ye se wonye gapoha wo bayi nanum a ene wo mu wo honkade akura yato wo mu so ensa ginanum se pacha enam so ema police inspector Kwaku Frimpong edi asemu edi ekire nkakra sa ena ababetodwa se eneidie wukọ ekopie mu pa dia odrobani no sede na wosi etwika no ehyen na ekura no sede na wosi etwi na enhyem kran Mim Life Gate International School wo mu nkwada ni bi ena wode ehyen ekobo wo mu ana aye awrehosem ewo eye bus stop no wo atwema eye mema enam so ma nipa dodro na wo mu kura epraye eno ena empenifo a wo mu di nsem ye nim kire posi ni pani Kwaku Frimpong chem se wo gya ne se won kosa na ene wo mu ene awofo a wo hwere wo mu ma no wo mu ne wo mu ndi ne yie enkwada no ekoba asadodro no a wo mu prepra ye ende ye do mo ko A1 ayaresabie no ewo Kumasi Santasia enam so ma ebeto dwase mienu de wo mu ato anananom ewo ensiedo wo de no ekogina court no obisa no a wasi wondifo nini na ne se ensa na wo mo eka no na wo no mo ye bon na na bon wo ne ho enya dia no wanom eno ena enam so ma enkwanta Mr. Incaria Circuit Court na dia to dwase da bi na asem no wo kanisesi a enye ye wo de no akwa eye aposifo akache ewo eye abankuku mu kyem se wontwiri mu a eye na wotwi mienu emfa enka ho na kire wotumi afre no aba betoto na no ye na se ebubọ no a wode no akwa twiri mu eno ena police inspector
mechre police inspector no edi eye dwumadi ye chi kwaku from ponchem se enya dia wo behwe am ye jodro bani no esan se ensane de eye no kre wo mu ye nhwehwemu hu se na waboro ema nkofo kra kire mu on de ensane de na danfo pa wonum pa a enei wode na akwa ma wo hwe se na wotwemienu ntem no wo bekwa akwa na sem ewo Nkawie Circuit Court. Eku aban ama wonum tumi se wonhwe ye kwan so se ebetimi akwa abajojo mekire National Road Safety Authority wonum ababonten se ye hwe afimu abosom ye ebo no emu nko an ka kwanhia enam so ama enipa aha na aduanan baako ena ato anananom wonse do na wonum a eprepra to ne ekeka ho de na eye empem nan we ye asem a eha adwene pa na opani a wono ba asante mantem ha eye Road Safety Commission woda wonum ano eye Owura Samuel Edujima wone mpanimfo ne adrobafo bi edi nkomo na o kiremu se saka kwanhie ya aba so na ama ne homne so no niam baako ana mienu bi na aba na ode atodwa se de aba no atu anamo se wo ba bebo adwuma na afi number plate ebobobo ka ahodo ho no wo besesa no na nioma ahodo a wo ye nhwehwemu no ede ka kwanhia no bi eba ni edi kan na o kire se eya na traffic light na se ka no ekwan no so ensenchene ahodo esisi so no ya na drobafo no bu won mo anigu so pentem asa akwa abantem afensu mirika tentem pa drobafo no bi etu no enam so ema nkwanhia ba ena tosubio adrobafo a wonum kokwa atentene firi asante mantem ebia na wonum ko esirem mantem honum edru ba bia sese wonum home no won home toaso anam so ma brainunti ka kwanhia enam so edeba na wokasa no na wodi tudwa se de beboa amasa kwanhia eso ateno ne edikan no sane wo ye drobani na kokwa atentene na wo bra pake wo ka ne si baabi na ma apassenger fo no nte ase na home kakra ansa na wato wa kwantuo no so afenso ye shenkania ensonhyade ade asisi ka kwan mu nyina no esesa wodi obuo ema ne nyina ena semirika tenten a wobekọ no ya naka ne mu ni ya kyerɛkyerɛ ne nyina wo ho enko mirika no ema no emro so na National Road Safety Authority wonum ene aposifo fa wonum hwe yakobadie ne yakwan so mekire MTTD ka bomu se brafi ekọ na wieye na ebinum enso ekakodi woburo nyen wo bie wani fi ehwe wo ye drobani na niema wabobo so wa mfa anya dwuma na ne wode muti ya na ne wode wani ekirem ewo aban mu na woni aban akwa akokon na wahye yetwa kasia ne so yedemo ko bono mantam no emu na yekọ bono mantam no emu edia onmonyamfo Osei Owusu King ene wokọ doma eye epuye mensin mu a one ne aban krachipeni owo ho no mo papa dia ba bontin kiremu se watena se ehu se ade ebetumi aboa mampuntuo aba bono mantam no mu ni titru ene doma epuye mensin mu eye se enipa wo mu benya apomuden ene se de obi bo ne nyom se yare ya se sika wo ho na se wo yare akura na ebede no wanya ni gie ene ye de akwantuo betu anim kura wuntumi entu yade ebema waye mobo obi benya wo nso a na efi yade eno no monyamfo Osei Owusu King echemu se apomuden de ehu hia ne pa nti wo ba eye bono mantam no mu doma epoye mensin ni mu a oye nhyehyɛ yesronko kra said de beya eba no apomuden ho nsɛm ebegina brane na nipenya apomuden wie nso a ɛwɔ sɛ wotumi enya nwomesua mu nimude said de beya ebeboa ama onipa no na brabo enkoye sɛ wo seresere ene wo tae sere ade a yehu a yesio no kwa wono wo ba no nipa bedwane kra ene wo ba no aka kire ne ba no monka nkire ne sɛ mini ho enti ɛwɔ sɛ wo boa ma obi owo wo mo mpatam won so nya nwomesua mu nimude na ne da chigina brane na nkoye se waba be ya asudie ediama ebusua ene mpotamu a wote afi ade ba ko nso anipa ewa apomuden na onya enwomesua nso a ehia pa eye nsuo esanse yese ensuo eye enkwa meni so obi betumi atena ho akase masore a na nu nansa menu mu wensuo eduane mpodi nkofo tumi ne nam ho a eya na wo mu ndi bie na nsuo pa de ne yelalai wo ho be kire wo pa eno ena onimonyamfo Osei Owusu King echiremu se we eyade a ehye ne kutupa se obeboa ama nipa wo mo ewo doma epoye mansin mu no obetumi akọ wo mo mua na aboa
ama wɔn atumi anya pomuden ɛyɛ ayaresabea yi bi ahodoɔ dodoɔ no ana enwomesua etumi agina brane na fei ensuo nso watumi ayɛ bi wɔ hɔ na abɔma nipa ɛho ahenhan wɔ mo ɔde atodwa sɛ wei yɛ ade asɔyɛ a ebetumi aboa ne manfo ama wɔn asetenam ayɛ dwoodwoo ɛde ama wɔn mo ɔde nanu di sɛm ɛto dwa ɛwɔ abra na wɔkyɛ mu deɛ nti ɔpɛ sɛ otu saa na mo na ɛboa ama nipa wɔn ɛwɔ dɔma east no wɔn ho ɛtɔ wɔn mo yɛnti onimonyamfoɔ ne nsɛm a wɔde ɛto edwa 2025 projects a Doma East enti edi kan ko akọ wamnafo eba nsisire su asuhia yefiri ho na yetu amika ekọ Doma kom eno so yefiri ho ene yebesin ko prapraba bi da aburo so eye enchiche ezese bi ko ba bi a na enye breba akompenso nti na we yanya adeche wonso so benya afi projects a Doma East andisi amanyokwe a yewura John Dramani Mahama beje bedwei na anu adan na ye frase a ye no ko yina am se men kase mudi country se nananom ejapade e ba wa ompesum wa wasase so enti misrai se benti bani ne bemfa nhwe ti contractor no oye adwuma bi no tin se enye adwuma da chi bia be so wani a ana ebecha entira ho ma onye mie na chira bi wa akogina ba bi ana se ana uduru ba bi ado na akopempem dan wa hu se ase ya bi no nti ne be ma banu nku ho na se ne ba manfo na ho no be pe be dwumadie ne be pe project no se na enye no enu nti na asase kura the siding of the project the particular place no ye yes na nanu no manfo na ankyere be bia ba bepe no na wo pani awono na wogina aban na namu ewo doma epueye mansini mu kasa wieye na nana okumtwe asamwa ene wokọ mansi a wono ene ye ohene ewo hono mu a wosan ehwe eye ancestresu eye mantem ho nina edi atudwa se o womo eda doma mrashebedwani womoda na sepa afe nso no aban krachi pani owo ho no mo onimonyamfo Osei wusu kenso na ase ani bi nkoma no anamo a womu etu ne de ebeboa pa ama enwumesua pomuden ani nsuo nsem no etumi egina brane yentie nana okumtwa samwa ne nsem a wode etu edwa ye jina mu nyina nare mu nne anopai ya sida kese pa de mamo na ne kese no enkoma ye MP obasima ahodenfo ahofefo ya opebiribi hwe na owatenka na ye dibi so ama ye DC esuku yi ho asem de nye nne na ye ka ya ka bre e daketa sokura ne yeso ade ya pima enye yie efo so ye be ye nyina so ya ye na ye nipa yi de ne aba ne betima ye no ye ntimi nye to hwa ne ye betima ye no ya so ma ye nanso enkoduru ba bia yeti ene se abanda da kwa abanfofro ba ene so no ene se ododro mu atu ne ne ehu se sese so asuhia ye yesuku da ne nsem fatakra tie pese ye fofro de ma okre ni ye ni jesem kase ne kan se ya damase se ne moko ka kire ye president Mahama no no so mu ne ne nguso no tumu twins ka kase se mo famra na momra mesi dani ya foundation ye hun hai emfama ye dana sepa na wopani a ono ye nana okumtwa samwa kasa wieye no na wokọ Doma East dia opani oda enwomesua no ano opani Philip Adom danso enso ebo mpanifo abaso se bema beye bua mbani ni na afei se wanya bia ma wase akro no pade ni se wo bọ no ewo se wotumi ebo mpanifo abaso san se wo mo ya ade papa se wotu sa na mo ya ebeboa mapomuden ene nwomesua etumi asori ejina brane ewo Doma epuye mansini mu yentie openi Philip Adom danso ne nsem a wode etu edwa akonya iso na mede asida modu bema ne MP honorable Rahel Owusua one DC Osei wusu king ene nananom se abrewa ayipuma ewo kwam we ne yeda so mpembebre nu sa school sui na adesua ne adekire na haw na ne ya obade yeden abie kwan ama yatimi akọ emiambia nsesoro asuhia na ho pa ne babia na yeden ahame because last year ombetworo BC ena dan so pai na ye problem teacher fo no temangudu ya no kom so mo yeden o mo school na me koya me no mo kasa ya na final wede
ɔmogye ne pene ɛhɔ paa ne baabi a na ɛhia me paa wahu sɛ yɛde asɔ abɔ fam deɛ anananom so yɛde ɛtɛ akyi deɛ nim sɛ ɛnkyɛ biaa menkora no ɔmbɛsere yɛfiri hɔ a na yɛba a dɛm akɔm SDA primary wokɔhwɛ mu kagyi da no a ɛnyɛ ɛte sɛ sabio nnwan kora ne ne yɛdɛn ɛgu hɔ ɛhɔ nso yɛakate sɔ de deɛ nim sɛ ɛnkyɛ biaa contractor na asɔ yɛ paint kyɛ pens ne bibia yɛdɛn mayɛfoɔ no nyinaa yɛdɛn ɛgu hɔ na nim sɛ saa project yi yɛtumi wie mmerɛ a ɛsɛ sɛ ɔmu wie no dɔma is education menkɔda no teacher foɔ no yɛni bɛka na de kyerɛ ne adusua yɛdɛn afa ne ntoma pa afra. National Concern Small Scale Miners Association openia oda wonum anu owura Michael Kwadwo Pepra e de aba abontene sesese wonum any NAMOS National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat womu beka wonum tam asiani na afe waboa aboban na galamse ekoso e wa santemantema ano abrase na openi di to edwase sabre de wo fa asu ofen anu no a galamse ahodo ana wonum ye no ese ano abrase a wode na ase ekwa amampanimfu adwuma pa no won manamompa wotu ye nam so amasa mpuntu yi ede aba na one nsentrofo no kasa no wokase sese galamse kunu enye NAMOS nko a enye nipa bi ankrankro bi nemum esese o man Ghana nyina ka ye hufua eka ye mu ehubom ejina brane na ye ne galamse ede fe so ansa na atimi agyae anya saade na bra ye bra man Ghana mu nyina no ebeye bibia ebeye gyan yentie owura Michael Kwadwo Pepra ne nsamo a ode to ye nim. First of all, let's applaud the Minister for Lands and Natural Resources. He's somebody that we have seen has a good will and has the best approach in dealing with this issue. Through his effort, now at least the NAMOS has been given some money in help to fight this galamsey problem. But the NAMOS itself cannot fight the galamsey, in a sense that we've used the same approach before. If you remember when Operation Vanguard and Hot were being given that mandate to fight, it did not really achieve any meaningful results. The only thing we need to understand that there should be more sensitization so that it will be a call to help salvage the destruction of our various water bodies and our various lands and our forest reserves. So I think the approach being used by the minister is very good. Now there is a lot of sensitization going on, and now when you go to the communities, they don't see government as enemies. They only see government as the one who wants to make sure that people are not doing the right thing, do the right thing, and in so doing, at least people can easily mine responsibly and in a sustainable manner. So we are in support of the allocation of money to NAMOS, and in so doing, there should be more sensitization so that legal miners will not be the people who would be affected by these operations. Ora Michael Kwadwo Pepra ono National Concern Skills Miners Association Penini eti se de wono beboa amagalamse abrase wo oman Ghana. Yetwa kase no eso na ukopie mu ewo sunyane edia wo mo hwe HIV AIDS ehun nsem eka peni oda wo mo anu kojo Thompson ena ode ababo ntinkyem se mo amu sunyane mu hwe ne yie 1 mu hwe ne yie 2 ene de to so miensa na je se emu aye den pa owura kojo Thomas ede atuja se o hwe de ekono ne dini Thomas enye Thompson mu ntwa Thompson ni mu ma no na fu ye na mo mfa Thomas no ana wo kire mu se we de enye da bi se de HIV AIDS no we si apagya no homene so na wayeyire na beti mu aye denden no oni nipa ekon wo ho no ehu pa wode atudwa eje mu se eyade a wo hwe eniema ababonten a na chese wo ba bono eye mansin no bono mantam no mu sunyane mansin no mu a wo mu enya HIV AIDS no egu ho pa ene wo mu doso enu na okasa no wo kire mu se enipa nhwe wo mu ho yie uhye shu a eya hye socks ene wan hye socks a ubeyi wunan efin pobo anu mu no na apropro eya fa wonantem ni na ubon se mfifreti ate wonantem pobo anu emu bebon pa wode afutuo ede akwa ma mabunu ni se wo bia nhwe ne hu yi ese mabunu aba no wo mu sebi we de manimu a se wode no wo ho bededa nko an wo mu dwen ho
paase mebunu aba wo mo betu ana mo betumi di mpuntu aba wo mabrabom da bi ene de woni ma ne se ene makofo ba medina kofie ana me so menya mema miensa wo mu ni na esese sika ma me ma di ene wo ka so mbrɛ fi obeba eno na papa kasa no wo chem se wei enye suban pa emwa emebunu endi wo mu huni eko no nko a enkase de Paul eka wotweresem ni mu se enka ma obi akura mfa oba na ba ma na mom ensa ho hyeso a edin na wo da na dwo a wanhwe ni oba bi betwetwe wo ntie no enka obi amfa ba akopɛ wei enye mienu ana miensa asem enso meburu no a wo mu aba ne de chese bra wo mu ebo no enya asem ketu akura na eno pani Kojo Thomas edi atudwa se wei eka ho ena wo ba sunyane ne mpotemu ho a HIV AIDS yade no wo mu kwase nkamoa wa no wo be kire wo mu de wo makohye baabi nanso nipa ne se da bi wo mpene wo be buru adwaman a wo di tudwa se eno ena emboa ema HIV ntokwa wo mu ekono wontumi endi enkunim ose maburu no wo mu ntu wo mu fu wo mu njai mame edura mame nyim na mom wo mbo wo mu ho ban esanse nyinsen de eya kwada kura na wo de ba asasi so agura de kwada ba asasi nso so no enka enya agubone na mom se wo mbo wo ho ban pa be kwa kofa ya de abra wo de adabraka wo de futuo ekoma mabunu a wo mu ewo sunyane yentie openi Kojo Thompson ne nsem a wo de etu edwa sa ohawa a friend HIV no mpempi no me na nipa adwene ebuafa so na wo advert pi television so any radio so say no funding no ente say titino ntiama enoma ekọ from kakra ba se uhwe say the statistics no esi ekwa sa municipality we are wo mu a friend Sunyani municipality no afi 2023 no na yen HIV prevalence no na 2.35 but 2024 no yankopon adaroma any Pomodian so Ghana Health Service share yedigu akwemu any mu ina adaroma no sese no eso eti kakra eba 2.22 na saasem no enya asem a esese nipa ebo osi ho de echene se esese yeyere ho na ade bia yetumi ya ema ba from kakra no yetumi eye de ye na omaga na nkuntabo no echrese afia etwa mu 2024 enipa 12,614 efrimu ya na emano was stroke at 56%, 56.8% no na oye emma na 43.2 and so emerma na yeti ni say na asemu a esese eboye hu ye efri se ebetumi aye yemu bia ne se nti na yesre se mono maimu anso a yewe no se wohwe this Ghana ha nyina nkasa no district the prevalence no was papa no Doma East eno no one prevalence no was papa which prevalence no 5.36 nipa point ni international say ofa nipa 100 bia wono mu a wo mu insia de HIV mbo no ebi era on radio the senti na stress baby a wo no was na yesanse no ebo hye no ntia say yenso yehwe na yakeka ye ho na edi yetu ye efri say baby a omo no 2015 yenso Sunyani municipality no yakogina ho pen na adaroma yetimi atitimu abafom de Openi Kojo Thomas enode efutuo akwama mabuna wo Sunyani ne mpotem se obi anhwe ne ho yie na wankwankwa titi HIV kodie wuo yade yi bi amfa ankwankoto ne so Nyame ya adoma ochenane na oche pepepe na Ghana kuafo afi nhyiada yedima wo mu da wo no asene yediye na Ghana fa na nyina ebo kuafo no bi aba super ye na yede ani echirem ewo Sunyane eye apuoye fam wo ba bi a wono mu a woje abasobode mekire kuafo no wono mu aba abonten se nneoma yede bra wono se wo mabɔ moden okuaye mu womu eni ensokra yi na niam ba na bi yesekan na afa samena de beka ne se ba no ne poma ne bi ene de ma omu na nioma ne bi nso a ye de ma akuafo ne bi sa wudi si ensaniye ni a de beka ne se sabio enye papa ne bi akuafo de ba bonten se wonum ene nye hum afa wode atudwa se ye hwe bra akuafo fa eja omu ne atiti mu ansa no wonum atimi aba bonten na omatimi anya nuane ama ye nso ye dibi
na seduru se ye bo won ma ba so ya na ye de sekan ba ko ana mienu ene e bia na fertilizer na nneema nketenkete na sebe ya na nye eni so enti brafofro no yenhwe na fe won ma chade no yempagye mfa enkosro yenti akuafo no mu bi won nsam a won edito yeni na nka se ma obi agina ne nneema ho ne yini maako fisi ya se ye mre ene ye de aba betena na de mo ye no se ye ni je ho nti ne ya se ye mra ya aba betena se de kwan amafa so ye che nneema no obi nya bi wa betena hafra no pamu kom kura de nya kwan so nko no ma we aba besisi ase kan kwa ayi walentine na ehia ye se ye benya no ye nyane afidie na ye ebehia ye no mo yiyi de ye ne nyina afirim na mo de enye ne sa to na ma ye eti mimi se pa de next time farmers day min ko bi da biem kopin se Yesu Kristo beba ma pon me soa me no ma akọ tinton ano anya senketwa to afra no pa nsuo kura ye nidi ye niama so am wacha ma ye no so a samina ba ko sekara ba ko kura nka ho ne afra no pa betena ha saa ye ni me so biom me ba ye dia pa na mu ye ma me nya akola sori gina me kodu na Dallas no ma fa hwia nto so nte dia hian se me kofia me kwa ka cha me na se nasia me mba ekuafo da biom me de mani nyi sa na sekan we eden ko obi so kokko pa ba besi na odi sekan ba ko e de akoto so amana we de mfa so ne wo so mana di bi ensumbo na so odi ska kraka ho what is it akuafo bi a wonum wo sunwane apieye family atisa wonum de wonum nsem bi afa kuafo da ye di ye ne achede bi a ye de ma wonum no etudwan ye ton ade kakra ewo ye kase yi eso sanse adwumekuo bi mo ena aso yasen ama yetumi afa bre abetra nkonwa so Kenny Rose Internet Solutions also wo pay internet bochodia na so ye nafuani ekire Kenny Rose se hostels amuwo eyesuapon ahodo a ewo Kumasi a mebebuboi monfre no nombe ye internet ni bi mamo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi Technical University Christian Service University Akanten Apiamenkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development Garden City University College NFA Ghana Baptist University wase na homa trofo no 0208 282810 monfre no nombe ye internet no free of charge emfa emamu Valley View University nso ne won abie won mapono se be hyani mu na beje nimdie papa ewo ho bra na bachelor kwan a wo pesa wo fa so usua wade no say regular distance sandwich won ben pepepe e de amount wo wase na aba no hwesa wo de wani ebechem Valley View no akwaje nimdie papa afa wo ye doctor wo ye hwan teacher ni nurse ni wo pesa wo to a wo ngomasua so na wo gina bra ne de a Valley View se bra no mu be ne sa pepepe e de amount afa nso post graduate studies nso wo mo ye ni nyina bi e wo ho a wo kwa wo no mu beboa na abansa hye Valley View University ase enu nti certificate wiase fa na obepagya bia no egina brane fa wani kirem e wa Asante Mantem Kumasi Odium e ho na obehu Valley View University abeford ntentan so www.vvu.edu.gh ubehu wonum na no mu adikasubom fretetefon yinso ne besa nsem bia e wo ho bia 0265 818266 0265 818266 afei 0244 225321 0244 225321 ansa na wobetumi akosua pon mu no agese wenya nwomesua mu ntete ne nimdie ewo ntoaso school mu na ntoaso school amekanfo no ede amount eye Great Dafco Senior High School ene ye bie ya pon to nkwada no from eye SHS 1 to 3 no ye gi wo mu afa wo pesuku pa wo mu modemo no edanso ene obi akasampa wo mu ya ade distinction yi ebia ene wo mu kwotwere wo mu nya enkwada ye de wo mu kọ ensohwe no ohanchiche mu ebupendi okron ebri bia beye mfinhye no mu adi bedie wo mu edi nsohwe no mu enkunim wo mu ohanchiche mu ebupendi aduowotwe enum 85% nso wo mu nya A1 e wo core mathematics ya na nkofo osu wo ho no ene uye modemo no de ejina brane pa wanfa wo banamba Great Dafco Senior High School na de ne ko baabi no kwotwero na nwe ne se a yen de ye beje no none of deck no waba betwiro bi edi mu enkunim courses ahodo ni na ye bi e wo ho no mo ye wo hostel ene esan wo boarding
wo de opese oba ne da hostel a akwenya wo ho boarding no nso akwenya e wo ho afa yaso ye ho eye baabi a ye twero eye wasi nsohwe ne bi ene wo mutifie obi aye mo nhehye no ene wo de atwero free SHS nso oba great dafko a ye ka ho entinya de wo betu asika twitwiridie aka se han ene makotu asika da bi ohwe a ye wodonyina egeso eho ena wo behu ye kira kwan e wodonyina freyen wa homatrofo iso 0501 377 493 ana say 0243 556124 great davkwa na yemanipa ebe ya brempon wo dwene baabi a wo benya cake di aye wa ye fro anniversary na afi wo birthday ana wo graduation Aspi bakery sebra na wonum betimi aye ede amount na cake bia wo pe bia size a wo pe bia ne de bia no wonum betimi aye kama ede amount afi small cakes no so mo cupcakes bento cakes loaf cake cake bowls won be bi ede amount so pese wonum frafra sam no asikyire ni kosua ne mereke no na wa wodi kofie ko sha phone no mu a aspi sebra won be na sanso ede amount na so pese wonum yema won so a ehu hia sa wo be hye na wotwe anasa bosome da wo be di udwuma no ma wonum mre wo be gina so aye cake no fefefe de hwehwehwam so ede amount odokota nimpon ene da Aspi bakery ano enu tisa de meda bia meka no wonim ahoodi no ebetimi akọ Aspi bakery wonum cake mu ebinim fa wani kirem Kumasi amakom Kumasi Technical University wonum pono kase no womone Aspi bakery ne di enhwanimu obie wonum pono mfidwada ekopim fiada fretetefun yiswe na ne wonum eni kasobom bia wo pese wo hunu 0546 222 378 0546 222 378 one more office line sunye 0322 192894 0322 192894 space bra na keke a wo pe bia no won betumi aye ama odwumade na aye kama Aspi Pharmaceuticals Limited SA ohonam ye wo ya ode Aspimo X Aspimo Plus ne paracetamol syrup no aba umoja so ate na ope mojaduro papa dia hematos no aspitone any kinder vitamin no so wode aba adwaman so koda cough adult cough kinder cough eye ewedro wanwanso ebeye adwuma no tatahwe ede amount wapia tete mekire appetite na ayira dia uhia aspidine ebem wadine ubedidi yie na wahyehye kama upeye nrenduro mu ato a yewo eye habme osons chemist dani pharma PFA pharmacy and waterful new road NA pharmacy patasi kisa pharmacy kejetia Costa pharmacy ewo kejetia yenroi se open nrenduro mu ato a sabia ya mebubo ye ni na wubenya bi obesa obaya so ye nso de ye wajesu asaman 0559 408 555 and 0244 0353 28 and only ahomatrofa obetumi afre Aspi Pharmaceuticals Limited na wenya yenro ni bi na boa amoapomudin so SCP esita Ena Mid Ghana Union Conference wonum akwakohia atoaba ayiyi mpanifo a wonum beda conference yi ano na sabrede nsunsuanso no bi abante ye de beto yetiefo nyina anim na ye hu conference yi mu mpanifo a beda no ena wo haw bi apani a Union opani a wobekọ ne ho na afa wode wonsem so ede akwakoto nanim enti Mid Ghana Union Conference wonum panimfo edin na edidi suei wonum to aba no Osofo Jonathan Owusu wonum no oyi ni se omeye president emfama Mid Ghana Union Conference afa Pastor Solomon Osei Kwadwo executive secretary wonum so na eba bedi animu empanimfo akai bi na edidi suei say yaba ministerial na se family life Pastor Samuel Entwimensa ono na edano personal ministries Pastor Daniel Chebafo Jr. na afa de obeka ne ho Pastor Afuakwa ebe na associate youth president nso ebe ya Pastor Uria Osei Mensa strategic planning Pastor Alex Ejapon trust service Pastor Paul Dankwa publishing Pastor Paul Dankwa noa children Deborah
Asamoah Entry, Associate Juliana Opon, ni obeda men nyina no Veronica Nkansa, Communication Pastor Andrews Owusunyako, eba ngomesuamu nso a Esther Pokua Jesse na Prof Oti Agenso Abonu Chidom, Chaplaincy Major Christinoff Nketia, Stewardship enso eye owura ana sofo Maxwell Intim na eba yapomuden hu nsem so a Dr. Isaac Opoku Entry na ebehweyen weni empanimfo ko hyiamu wato abasa womeda Mid Ghana Union Conference ano yema wonum nyina trinkwa se nyame ma wonum ahoden na wontumi ni conference nanim emmo Oni union nanim na wontimi mo adwuma emfama memenda akwanhwefo asafo mantimi din die ye begina we so na ye twa ye hutew ye ba ye de makonkofo nkru so Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Ya froda de anu ma to fade yakọ amanone akwakohwe nsem ahodo akoso ewa aman hodo so na ye hyase de na ye hyase afi Uganda na Uganda omampani a wo ho eye President Yoweri Museveni so de atodwa asese de wa wo beyi wanim sa woni ne ba begina se ye nto aba se emfa man so mampani ne enya de a wo betumi da na owura wonum pa one no tumi di si aka na se nipa bi hwe se ono betumi de na hwefom eye Bobby Wine no ene nto a wo bo nyina ne bra wo bra nyina ekoba se wonum nyina sisia nto aba ene na wono ne beye nkunimdifo ye ntie Uganda mampani na sama wo kan ye no bi. I really wonder sometimes when I see Bobby Wine campaigning. He knows very well that he can not defeat me, but he keeps running up and down every time thinking Ugandans will vote for him. Ugandans loves me more than mangoes, and nobody can defeat me in any elections. Lastly, Uganda mampani Yoweri Museveni ne ate so de tudwa se wa woni ne begina se ye nto aba man wonu wo bedi ntwofri se Uganda for epenasem ete se aduaba mango yetwa kasia ne so ne de makọ Morocco na eyade awokọ first ewo eye Morocco dia awrehosem efri honom eba ne se edan bi adwiri egu eye enra anadwi a enam so emanipa mako eduonumienu 22 womu April eye prabone epa na eyade mpanifo ede ababonten ekire mu se enipa mako nso de ebeye edu ensia womu ahwere womu nkwa atwa nananom ewo ensie do na mpanifo kiremu a amunumu ho ano ena nipa du ensia no ahwere womu enkwa ekire ensia nso anopei womu ahwere womu nkwa mana beye duonumienu 22 enti wodwani ekire first a eno ewo Morocco dia na chesa wrehosem ena ato edwa na eno ena aban ne de ababonten se wokọ eya bansuru ya ewo first na eyade a eno ne abansuru a wanyi pa ene na ne mpomu ne nkiri wemu aye mmere eno ne nam so ema no edwirigu ye nipa ete abansuru no mu no se atie ni wo modoso pa aban no de atudwa se eya wrehosem nenso wo ma wo mu ho akani na no wo begina won na so ahwe wo makopim se obia eho ebeto no Yadi ani bechem ewo South East Asia na yekọ honum de ani yekọ bia bia yefra ho Myanmar na ehonum na asrafo agya ituo man nam so akoka ya asabia bia wo ho ma enipa duasanan ato anananom ewo ensiedo na ayaresabia etuo no won eka na emkwada mako edukan ho a munum ho a wonum eto anananom ewo ensiedo honum asemi aye arehosempa na mpanimfo babonten bi kirem se wo hwe oman ni mu a
aban tugo se de kan brofo kasam se ku no akoso pa yi a sabre no ehonom no aye bibi e wo ho na asrafo na babo ntene se sa etuo yi ne nneoma ya omujagu na nya sabio temamufo no de be kan se civilians no na wo to agu o so na ye nkrofo bi a na wo hwehwe wo mo a nyame amfafia akoka ayaresabie enam so ama enipa aduasanan ato nananom ewo nsiedo Kasieni ni na esi etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ene eyade a fidie no abona ni nti Facebook no minima de se abena wa fidie ni gina ne na so dia entimi nko etiefo mo amode mu message se ba Facebook ni na momfa encheye enya bo apayo eye mfidie ni ede ye adwuma ene anwen ne se kakra bi eno ena entumi amwayen a yentumi emfa eye mu message no yenkenkan emamo kasie wunya bi hweye e wo Facebook ene YouTube Awr Kumasi 97.7 eya follow like na share na afofro nso wamonsa entumi nka bi abefo ntentemfidie so www.awrkumasi.com nso ebre bi a wo bebo bia no wonsa beka yen Owo eye Play Store ne App Store no wo phone so engase wuni bi ene agese wunkura phone ya aba so ibi bomodia se wo betwen eye Radio Garden no e dia to wo tete phone so o tweto so wi a no wabo Awr Kumasi 97.7 na shim wunya bohye mu a ebe yi aba mu wetie ye akoma na eda so aye so odo love no mi aso chese favorite ene yesa wo bia wo mbre kura wo bo favorite ne so na Awr Kumasi 97.7 ne yi aba sanso na Play Store for app for we de mo nka ho Play Store no Awr Kumasi wo benya yen na watwen e de ato wo tete phone no eso enwumre ensemedi kasie yi mu akotini ebi ene se Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama Edin Krata akoma dom kese ne se OSP nsensema wo mo kase wo pese yeyi no edifiri ho no wonyai ensem no echiridie wo sasem ye mu owura Habibi Drusu kwamra se bedwafi adom kuma no mpanifo a wonmo da no ehwe ma wotenetene ne oma no de atudwa se o mampeni sabio ye mra se bedwa nsem ode na no atomu no kebe ya nka sabe nka wonko baby na nka mra se bedwa no a eni wonom edwuma Openi Kojo Thomas edi atudwa se wo ba sunyane ene ne mpatamu ho de a emebu na wo ho wo mo buradwaman papa enam so ema HIV mu awa no kwa na ekoso de futu akose obi a enya mprantwen se de beye beboa ama HIV mu ano ehun sensem no nso abre ase National Road Safety Authority one mama bonti e say ebo ewo afia mu enipa ahana ya dian ba ko na ato na na si Yako Morocco ehun se edan bi a wono wanyama ni nchiri wa mu aye mmere no Ejiri egu ema nipa makoma aduonu mienu 22 womo ato na nanom wansi adu a edunsia 16 bebi a womo da no enye adepakra Yedu South East Asia na honum so yehunu sa asrafo agya etuomu ama na kan yaresabia bi enam so enipa duasanan ato na nanom wansi adu Yawada enua eni efiada enti edru yawada se dia na womo ebo ayen DJ Collins echinchim fidie ni ma yen echire hono no MCK echire nua ba ekwi afra koma wono so na wo ho ase manhu nipa na no te ho ni yie wo mo adawroma na wo mo boa yen ema yen so ye fa brebet na nkonwa so edi enwumre no nsia kasie ebe sommo ye enwumre mo te ye ne se ye kenkan kasie ede amamo no eye me dachi hene ni ansa mensa mene abena adomako redu yemamumo enitia adeshe